ப்ரோக்ராத்துக்காக எவ்வளோ மக்கள் வந்திருக்காங்க பாருங்கள். பல கம்பெனிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எந்த ஊர்? எந்த ஊர்? மதுரையா? ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட எங்கள் கம்பெனியில் வந்து இந்த வாட்டி 65 பேர். மாஷா அல்லாஹ். போன தடவை கூட 30 பேர் தான் வந்தாங்க. இந்த வாட்டி 65 பேர் வருவாங்க. ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. கம்பெனி மக்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லா கம்பெனிலேருந்து வந்து ஷேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பித்தாச்சு. இது அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு. ஒவ்வொரு வருஷமும் இது போல் சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எது இருந்தாலும் அதில் வந்து நம்ம கலந்துக்கணுங்கிறது நம்மளுடைய ஆசை. இன்ஷா அல்லாஹ் சந்திப்போம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மக்கள் நெருங்கிட்டாங்க, வந்துட்டாங்க. எந்த சைடில் பார்த்தாலும் கூட்டம் பரபரப்பாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இவங்கெல்லாம் ஆர்கனைசரு எல்லோருமே வந்துட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் 8:30 மணிக்கு தான் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட்டு. ஆனால் இவங்கெல்லாம் அப்போயே வந்துட்டாங்க. செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் கூட்டம் ஃபுல்லு. ஒரு விஷயத்தை கவனித்தேன், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். மக்கள் பாருங்க, மணி 8 ஆச்சு. மக்கள் கடுமையாக கூடி நிற்கிறாங்க. எங்கிட்டலாம் பார்த்தாலும் மக்கள் வெள்ளம் தான். இந்த நாட்டு மக்களும் கலந்துக்கிறாங்க. அதில் தான் ஒரு பியூட்டியே இங்கே. ஸோ எங்கள் கம்பெனிலேருந்து இப்போ தான் ஆளுங்க வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ எங்கள் கம்பெனி டீமும் வந்துட்டாங்க. மிஸ்டர் கண்ணன் வாங்க. ஹலோ, Good morning. குட் மார்னிங். வெரி லேட். I'm here 6:30. Really? I'm here. What time? எல்லாம் ஆர்வம் வந்து கலந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் மூமெண்ட். பல கம்பெனி, ஒரு கம்பெனி இல்லை, 2 கம்பெனியாக இல்லை, பல கம்பெனி வந்து கலந்துருக்காங்க. எல்லா கம்பெனி அவங்கவுங்க குரூப்புக்கு உள்ள டிஷர்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு அது மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நல்லா அருமையான ஒரு லொக்கேஷனாகவும் இருக்குது. மெயின் வந்து ஏரியாவே வேறு லெவலில் இருக்குது. பாருங்க எத்தனை கம்பெனி. மாஷா அல்லாஹ். ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் எத்தனை பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க பாருங்க. To the Director General of the Municipality, His Excellency Mr. Ahmed Dar'i. Thank you. I cannot add anything of what Mr. Habiba said. I would like to thank
every single one of you for participation in this campaign to keep the UAE clean. Thank you. Thank you so much. Maybe you can sit. You can sit now. Yeah, yeah. Stand in the middle. ஆயிடுச்சு. எல்லார் கையில் கீஸ் கொடுத்தாச்சு, க்ளவுஸு எல்லாம் வாங்கிட்டு எல்லா மக்களும் போக ஆரம்பித்தாச்சு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் எவ்ரி மூமெண்ட். ரெடி? അവരെ കാണണ്ട. Photo की वीडियो कोई नहीं फोटो की वीडियो They went inside.
கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்படியே என்ட்ரி கொடுக்குற மாதிரி கொடுங்க என்கிட்ட. பாத்துடா காலில் கையில் குத்த போகுது போல் Don't come? Okay, leave it. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளோ கார்பேஜ் சேர்த்துருக்கு. இது வந்து ஒரு பகுதியிலே தான் வந்தது, அடுத்தடுத்த பகுதியிலே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அது மொத்தமாக கூட்டும் போது பார்க்கலாம். ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி க்ளவுஸ் வந்து கீழே போடாமல் கரெக்டாக அதுக்குன்னு ஒரு இடம் வச்சுருக்காங்க. அந்த ஒரு இடத்துல தான் போடணும். அது இந்த இடம், க்ளவுஸ் போடுறதுக்காக உள்ள இந்த இடம். யூஸ் க்ளவுஸ் ட்ராப் ஹியர். இங்கே தான் போடணும். Head back to your vehicles, not from here. Head back to your vehicles, it's very hot. இல்லை குப்பை இல்லைன்னு நினச்சாக்கா குப்பை மேடே குமிஞ்சிருச்சு. டிஸ்கவரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.